The 47 ethnic groups of Kenya are believed to have all migrated from a particular place. In this episode, we go after one of the most sought after and peculiar ethnic groups, whom have had their fair share of acceptance and misunderstanding in equal measures. Today we separate the myths from the facts. Who exactly are the Akamba people? We travel to Machakos to experience a rich blend of culture, tradition, and the reality of modernism amongst them. The ilk of Chief Kiboi, Syokimau, Ilubia, Mwindimbingu, and the great Masaku, who gave the town of the Machakos the name, have played a very important role in the shaping of the Ukambani area. Their names are mentioned in awe amongst the natives. From the history, they traveled eastwards from the Congo. Traveling together were two linguistic communities, the Ameru and the Akamba. The Akamba people, according to history, arrived in the present-day lower eastern part of Kenya from the Congo, from that area of Congo, Zambia, what is called the migration across through Tanzania, through Kilimanjaro. The Ameru went on to cross the Tana to Meru, while the Akamba settled in Chulu, Muka, Machakos, Kilungu, Ibeti Hills, Kangundo, Kilungu Hills, Kitui, Mtito Andei. And had a dispersal point at Chansave, what is currently called Kilimambogo. The history also tells us that at the point of dispersal, when the Merus went, they also left with the seeds of Nzabe. Nzabe is a type of bean. The Kambas sent two of their children to go and follow the Meru so that they retrieve those seeds and bring back to their Kamba, because they had taken, seeds were kept in gourds. They had, by accident, taken the gourd that contained the seeds of Nzabe. And according to legend, those two people who had been sent, the youngsters who had been sent, got lost because it started to rain and the rivers flooded, and they got lost in the islands around Mount Kenya and the current Abadeas, and they never really got to the Ameru. That community is what became the Kikuyu community. The two people were lost because traditionally you could not send a person alone, one gender alone, to send a man and a girl, and a woman rather, young people. So when they got lost, they got married and settled. And therefore, we say that the Kambas are they are the progenitors of the Kikuyu community. Of course, that is contested a lot by other myths. The area in Zawi, where according to a myth, God who created the Akamba placed them on the ground when the ground was still wet. And so the people coming from heaven stepped on the rock. And even today, there are footprints of people in that area. Historical narrative out of the myth is one of migration from Malawi. However, is there scientific collaboration, one may ask? The language components of the Akamba are older, if you do a scientific study, than those of the Kikuyu by about 100 years. And they are almost the same age with the Ameru. So that scientific research corroborates the historical migration. Do the Akamba converse in one common dialect? Because of those migration issues, or the movement, some group was left here, another one was left there, they developed what we may call sections of the Akamba, complete with dialects that are distinctly different. For example, there is the Akamba of Machakos and Makueni. They are called the Akamba of Muhumoni. We sought the natives to help us paint a clear picture of the pre-colonial era in Ukambani. The way you can take a skin and put it on a stone
There's a shrub called mabo, a soft shrub Iluvia used to shrub to dry the skin on a rope. Masaku was the owner of all this land. Chief Kivoi came with the missionaries from Mombasa and Kitui. They found Masaku in this area. He welcomed them. It was then decided that Masaku, currently known as Machakos, would become the capital city of Kenya. Because of these hills. However, due to the hills, it could not expand, hence Nairobi became the capital. Syokimau lived across at a place called Ngoleni. Have you ever seen this god? They're celebrating God as seen through his prowess in bringing rain, so there is water for plants. This is the song of the prophecy by Syokimau. She saw white men coming with a snake and fire in their pockets. Hold the child for me, Father. I have to go. I have seen the white men coming. I have to speak to my people. Chief Kivoi was from Mitaboni. Iluvia used to communicate with the gods. He would call people to his home, then take them to the place he dried the skins. He will tell them to sleep there for 4 days. They will do the Kalume dance, waiting for Iluvia day and night. Iluvia would come back after 4 days. Iluvia gave birth to Masaku. He will sit on the skin made of cowrie shells and go with it to heaven. He would go round and round if there was no rain. He will bring it from the gods. If there was sickness, he will take it with him, so that everyone in the land was healed. And then he came with seeds. He came with millet, sorghum, and zabe. This will be given to the elders to divide amongst the people. People will take part of the harvest to the shrine to give back to the gods, and there was excessive rain. So, what was the religious setup in Ukambani? What god did Iluvia pray to? The Kambas believed in Mulungu, God, the maker of everything. And Mulungu had his own priests. Yeah? And one of the key priests of Mulungu was a man called Lala. And Lala had settled in the Ulonzo Hills. The Ulonzo Hills are the ones that overlook Mutitoando in Kitui. And Lala was actually the father of Mukoti and Kadhambi, the sister. And Mukoti became the bad spirit, and Kadhambi became the good spirit. And even today, as people sing, when we hear people say that so and so when they are dancing, they have been entered, or they are now in the spirit of Kadhambi. What it means is that they are in the spirit of worship. So Kelume was very important in terms of the worship of the Akamba. So Kadhambi becomes the spirit, the good spirit. And even today, if you go to Ulonzo Hills, people claim that you can hear, you can see Kadhambi bathing in a pond there. You can, hear the spirits of Kadhambi in that area. And it becomes like a unifying spirit of worship. Of course, this was done in shrines. There were shrines dotted all over. And this
the Akamba belief was so serious that going to the shrine and offering sacrifices actually brought results. People went to the shrine to sacrifice, and they had to run from the shrine because rain. They were praying for rain, and rain starts falling. So it's a very solid belief system. We meet Joseph Nganda Mwongeli, a descendant of Masaku and Ilubya. Sir, take us to the shrine. This one is a shrine. Na ile shrine ndio tunapelekanga chakula, tunapeleka ng'ombe, tunapeleka mbuzi. Sababu kitaka mvua, kama kuko maugonjwa imekuja nyingi, tunaleta chakula hapa, ugonjwa hiyo inaisha. Na wazee wale wa zamani walikufa na kina mama, tunakuja kuomba hapo, ukute mambo yetu salama. Na kama wewe mganga, unakuja hapa, unakuja unaleta chakula, ukuwe hiyo mganga, kama ni mganga kusaliwa, umeingia kwa hiyo kidamaduni. Na ile shrine tuwezi kuingia hapo sababu ile nyuki, hakuna chakula tulikuwa tumebeba ya kwenda kupatia wazee. Watupatie nafasi. Sasa tukifika wapi? Pale. Ile ni pale kina mama wale mbado kupatia na mbuzi wanakaa pale. Watoto ile wanaume wa kike wanasimamia, wanakaa hii. Wale mbado kupatia sisi mbuzi. Watoto ile wachanga, hii ni vijana wale mbado kupatia sisi mbuzi. Watoto kike na kiume wanakaa kwa ile mti. Pande hii ile ni pale panakaa wazee wale wakubwa, wale wanachinja ng'ombe. Pande yao ndio hiyo. Upande yao ndio hiyo. Wale wanachinja ng'ombe, wale wanapatia sisi nyama, wanakaa pale. Sababu hawa hawezi kukaribiana na hawa. Na wale hawezi kukaribiana na wazee. Sasa wale wakubwa sana kama mimi ndio naweza kwenda kusimama kwa ile. Sababu hapo nishafika. Tupatiane ng'ombe 3, mbuzi 4, nikakuwa mkubwa. What are the stereotypes? Now the stereotype nowadays where it is the bad angle, the bad angle of woi, of witchcraft that is seen, is totally uncalled for, because the confusion that comes with Christianity is the bundling, or any other religion, is the bundling together of all practices of the local communities as bad, as evil, as the devil. But the God, Mulungu, the God of the Akamba people, was a God of doing well. Is a God who protected his community from evil. Is a God who admonished even Mukote, and therefore made Mukote to be changed. That's the story of the devil. You know, there is God, if we could say so, and then there is the devil. But in Ukambani, witchcraft, even from before, is something that is frowned upon, and it is Mukote's people who do evil. But the spirit of Lala, the spirit of God, the spirit of worship, yeah, which has been totally, the two things have been bunched together by Christianity and thrown to the ocean, so to speak, or thrown, nowadays they say, under the bus. And therefore, that is why the church is very strong in Ukambani region, because Kambas are very spiritual people. And the only thing that I regret is the fact that the church has not integrated the good cultural aspects of the Akamba into worship. And there's an ongoing onslaught on shrines, you know, except where these shrines have been protected as cultural artifacts. Most of them have been destroyed. And what is the relation between Masaku and the traditional healer of the day? Masaku ni mtoto wa Ilubya. Ndambi ni mtoto ya sister ya Ilubya. Na ndio shushu ule amezaa babu akazaa baba ya baba yangu. Na baba hiyo sasa mimi nikachukua urithi ile ilikuwa ya Ndambi shushu. Nikachukua urithi yake. Sasa hiyo kazi ndio nilianza hiyo kazi. Kwanza hiyo kazi nikakuwa mgonjwa. Kukua mgonjwa wakasema hii kijana ambato ameingiliwa ni arwani ya babu nyanya yake, apikiwe ile ngoma ya kienyeji. Nikapikiwa ngoma. Sasa nikakuwa mganga, nikakuwa mtu mkubwa, nikapatiana ng'ombe,
ng'ombe 3, 1, 2, nikapatiane mbuzi 4, nikakuwa mtu mkubwa. Niende kupeleka mahindi kwa shrine, napeleka ng'ombe kwa shrine, nakatia nyama watu kwa shrine, napatiana pombe kwa shrine, nisipatwe na dhambi. Nisipatwe ni dhambi sababu siwezi kufika huko. Lakini sasa nikapatiwa urithi. Sasa nikifanya hivyo kama mvua haiko, nachukua mbuzi, naleta hapa, tunachinja, mvua inakuja. Watu wakiwa nyumbani, sasa nikiwa hapa na wazee, wakipiga ngoma, mimi nikiwa hapa kuweka chakula hivi, mvua inakuwa. Mvua ikikuwa sasa tunaimba, mimi naoshwa na maziwa, naoshwa na uji, na mwaga maharagwe chini, tunakanyanga. Sasa aruani anakuja. Who is Dambi? Ule aliyezikwa hapa anaitwa Ndambi, ni sister wa Eluvia. Sister wa Eluvia. Machakos ndio baba yao. Na huyo alikuwa anaitwa Ndambi, ndio shushule amezaa babu yangu. Sasa ndio alizikwa hapa. Na boma yao ndio ile. Eluvia alizikwa Machakos. Najua polisi, pale polisi iko. Pako mti kubwa iko hapo, amezikwa hapo. Machakos ako hapo kwa mlima. Pale pako ile mawe ako hapo. Has anything changed? We dare ask. Mambo yetu hayabadilika sababu sisi tunashikilia kitamaduni. Kitamaduni, Mwachamila ni mtumwa. Sababu Wamasai wako na kitamaduni yao. Wakikuyu wako na kitamaduni yao. Waluya wako kitamaduni. Lakini Wakamba washawacha wakaenda kwa makanisa. Lakini mimi sijawacha sababu hiyo kitu nimelazaliwa na siwezi kuacha mila. Sir, what are you wearing? Sasa hii inaitwa kwa Kikamba etunge la Ndambi. Hii inawekangwa saa ile tunaenda kuimba ngoma. Unakuta uko na hiyo nguo sababu watu wa zamani walikuwa navaa hiyo nguo. Na hii nyeusi. Hii iko na hii msalaba red and white. Na hii kofia. Na hii inaitwa kinata. Na hii inaitwa msalaba wa kadhambi. Sasa hiyo ukiwa na hiyo unaenda kuimba ngoma. Kama una hiyo nguo na una hii kofia, huwezi kuingia hapo. Are there any restrictions about the shrine? Watu ambao kukuja hapa kwa shrine, mtu akiwa na mimba, sababu ukiwa na mimba huwezi kuwa na mimba kuja hapa kuja kwa shrine. Sababu unakuja ukirudi kwa nyumba unaenda kuzaa mtoto amekufa. Do you have a legacy? Niko na watoto 3. Kijana mmoja na wasichana 2. Sasa pako mtoto ule nitawachia hiyo kazi yangu sababu ni ya kuzaliwa. Ile ya kike ule wa mwisho wa 3 ndio nitaachia hiyo kazi. Sababu hiyo kazi si ya kununua, ni kuzaliwa. Na mimi niwachie hiyo mtoto yangu sababu alizaliwa na hiyo mambo. Na mimi nilizaliwa na hiyo mambo na sababu hiyo mtoto amenisumbua siku nyingi, akalia sana. Akalia na siku ile nilikuja nikachinja mbuzi na ng'ombe, mtoto akanyamaza na hiyo mambo ikaisha na mtoto akakuwa mzuri. Sasa nikikuwa siko, hiyo kazi yangu ndio ataendeleza. Nilizaliwa na miezi 5, nikazaliwa nyumbani, tulikuwa mapacha, mmoja akakufa msichana, nikabaki mimi peke yangu. Sasa nikibaki, shosho akanichukulia blanketi akaniweka ndani na akachukua jiko akaweka chini. Akaniweka hapo kwa matako hapa chini, akaniweka hapo siku yangu ifike ya kuzaliwa. Sasa ile miezi 5 nikaenda ni 9 na ikifika mimi nikaanza kukua hivi mgonjwa, nikienda shule siwezi kusoma, nikarudi nyumbani. Sasa nikatolewa hiyo uganga. Sasa nikaanza kutibu watu. Sasa niko na miaka 37 nikifanya hiyo kazi. Any conflicts between traditions and religion? Wazungu ndio walileta kanisa, wakakuja na Bible. Na wakileta Bible watu wakashika mambo ya Bible, wakawacha kitamaduni ile ya zamani. Kanisa yetu tunaendelea ya kitamaduni. Lakini wakanisa hawataki sisi watu wa tamaduni, wanasema sisi ni washetani. Lakini hakuna shetani, anaitwa Mungu. Na Mungu ni moja. Mumbi watu wangi. Ndio sisi tunaomba. Mimi siwezi kushika kitabu ile inaitwa Bible. Mimi nashika mzelezi itawata Kalabash nikipatiana chakula kwa kanisa ile yangu. Mimi siamini hospitali sababu mimi sikuangi mgonjwa. Nikonjeke wapi?
Nikisikia mguu nakunywa dawa, napona. Kisikia masikio inauma, nakunywa dawa, napona. Naenda kuchimba, naambiwa usiku nenda uchimbe dawa hiyo nakuja kupika. Kama ni kwa chai naweka kwa chai na kunywa. Kama ni kwa supu naweka kwa supu na kunywa. What are the socio-economic ways of the Akamba people? Kambas were hunters and gatherers. Even today, part of the communities of the Ngulia, they hunt and they gather. They were famous for, honey, harvesting of honey from where bees had colonies, yeah, and they were also famous for hunting. They also kept cattle, yeah, and if you look at the way in which they settled in the various areas, they settled in the hills and they used to graze on the lowlands. We drift away to visit one of the most remarkable places in Ukambani, Wamunyu Market. This is indeed a hidden gem. We speak to the grandson of the pioneer of woodcraft. Age does not get in the way of his memory. Mimi ni mjukuu wa Mtisha Munge. Mtisha Munge alianza kazi. Alikuwa katika vita ya kwanza ya dunia 1914. Aliporudi hapa 1918 alikuja kaanzisha hii kazi kwa sababu aliona huko Tanzania ikiwa na watu wanaitwa Makonde. Wale watu wanatoka upande wa Msumbiji. Wakati alipokuja kaanza kutengeza, akasema hataki kuona mtu anaona anatengeza, akatengeza nyumba juu ya mti. Kwa kutengezea huko, akipanda huko alikuwa anapanda na kasi, alafu natupa hiyo ngazi anaambia vitu zake wapeleke. Baada ya kumaliza kazi anawaita, wanaleta anashuka. Na hii mzee alikuwa na ujuzi, alikuwa anafunga nyoka. Alitengezea baba yangu pimbo. Alipomtengezea baba yangu alikuwa kama Machakos. Akaonekana na wazungu, akapigwa picha. Wakati huyu mzungu alikuwa tajiri anaitwa Macmillan. Ndio akasema aende kwake. Alipoenda akampatia ile iko mahali sasa inatengwa liberal, alikuwa anauzia hapo. Alikuwa akitengeza naenda anauza mpaka 1927 hiyo aliaka, lakini alikuwa na rafiki yake anaitwa Mlinge Mwala akamfundisha. Wakati alipowaka dunia aliwaachia Mlinge Mwala akifundisha watu walikuwa wakitengeza wakiwa mbalimbali manyumbani nini hivi. Na 1970s ndio tukaform society, tukakusanya wasongaji wote, tukawa watu wa wasongaji, tukatengeza tulikuwa tukakaa kwa soko. Na ukiangalia kwa buku hapa, mimi ndio number 1. Hii miti wakati tulijenga hii, tulisema kila member pande mti. Kile nataka kuwaeleza na waambie hii kazi ililetwa na mtu mmoja na inasaidia Kenya mzima, hata nchi za nje. Ni watunze hiyo kazi, waangalie isianguke. Moyoni nasikia raha kwa sababu kitu inakuja na saidia watu wengi ni mzuri kuliko kusaidia mtu mmoja. Na hiyo ni baraka alipatiwa na Mungu. Good sir, what is with the resilience amongst your kins? Most of the Kamba people, at least a large majority of them, go to old age. You go to the village and you can get a gathering of old people, above 70. A gathering. Unlike in another plan. And it goes with the resilience, it goes with hard work. And that is the trick. So that nobody goes to extreme suffering when there is a way that they can be helped. And that is a value that needs to be
sustainability exists now. And people used to take care of those that are aged. In fact, in the whole of Ukambani, there are no homes for the old. How? They are being taken care of. And if you don't take care of your aging parent, then there is that sense of communality. You are summoned by your peers, and you are taught a few lessons about how to be diligent. Yes. So campers don't die. How can they die when they have each other? We leave Ukambani area satisfied, but we haven't exhausted every inch of it, or have we? We shall come back another day, but for now, there you go. See you on the next episode of Proudly 47. Mwagya kijamana esabina noni yazungu imokide